Welcome back to another live stream, guys. കുറച്ച് late ആയി. Welcome back. Let's go for rank push. രണ്ട് മൂന്ന് കളി പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ആണ്. ആരാണ് ചാറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് എത്താൻ നോക്കട്ടെ. Let's go. സൗണ്ട് കമ്മിയാക്കും. ഓ 8500 കുഴപ്പമില്ല. Spy bro, welcome to the stream. Welcome. വാൻഡിക്ക് ഡി ഫോം അതിങ്ങനെ കാരണം വേറെ നല്ല സെൻട്രൽ ബാക്ക് എൻ്റെ ഇല്ല. Pay to win squad. Yo, pay to win guys again. F2 ജയിക്കോ P2W ജയിക്കോ? ആര് ജയിക്കും? F2 ജയിക്കോ P2W ജയിക്കോ? Which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising. Evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop. ബാർസ വിഷയമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഫുള്ള് കളി ഇരുന്ന് കണ്ടു 12 ജനിച്ചിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒത്തിരി ഷോക്കായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ആ വലിയ അറ്റാക്ക് ഒന്നും വന്നില്ല. പക്ഷേ മറ്റേ റാഫീനന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗോള് കൊബ്രാസിയാണ് ഡിസേർവ് ആയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. കൊബ്രാസി അടിച്ച ഗോളാ ശരിക്കും അത്. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, a player that's very much moulded in the role of the traditional Spanish number 5 is Rodri. He certainly has the sort of physique that ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൊബ്രാസിന്റെ ഗോളായിരുന്നു. പക്ഷെ റാഫിന് ജസ്റ്റ് കയറുന്ന ഇടക്കാലം കിട്ടും. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. It's Cristiano. Cristiano. Bale. Good play on the left-hand side here. Aimed beyond the defence. എന്തോന്നാടെ ഏറ്റവും ഒക്കെ വല്ല കമ്പറിങ് നടക്കുന്ന പോലെ കറങ്ങുന്നാടെ. അത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട്. Vasco da Gama really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. This is the time you need that pace. And he was quick to react. Kajolu. Stoichkov. Passes coming off in quick succession here.
Rummenigge. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. 15 minutes till half-time. Pedri. It's a good spell of possession, this. It's Cristiano Metubra welcome to Rafina goal ഷുവറാക്കാനാണ് അത് അടിച്ചത്. ഷുവറാക്കാനാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുഴപ്പമില്ല. ബസൂക്ക സീനാണോ? എനിക്ക് മറ്റേ ഞാൻ ഏതും കണ്ടില്ല, പക്ഷെ എന്താ പറയാ ജിംഖാൻ എന്തോ ആ പടത്തിന്റെ പേരെന്താ? ഒരു ജാതി ജിംഖാനാണോ എന്തോ? അത് അടിപൊളിയാന്ന് കേട്ടു. ക്രിസ്ത്യാനോ സൂയി വെട്ടുബ്രോ വെൽക്കം. റാഫിന ഗോൾ ഷുവറാക്കാൻ തന്നെ, പക്ഷെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നി. കാരണം കുബ്രാസിക്ക് അത്ര ഗോളില്ലാത്തല്ലേ. It's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And the header! Well, he certainly... And that'll be the final of the first half. Vasco da Gama come roaring back in quite some style. ഇന്ന് അപ്ഡേറ്റിന്റെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയില്ല. ആരാ വന്നു? ഏറ്റവും റൊമേനിയൊക്കെ നമ്മുടെ റൊണാൾഡോ തീർത്തു. Vasco da Gama come in at half-time, largely satisfied with where they are. After a half which has certainly had its moments, has been lit up with some flair from time to time. The scoreline in their favour at the break, 2-1. Guys, where are you? ഇന്ന് കളിച്ച ഡിവിഷൻ മാച്ച് എല്ലാം പൊട്ടി ആണോടാ അശ്വിനെ? എടാ ഒന്നുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റി നോക്കിയിട്ട് തോറ്റത് തിരുത്താൻ നോക്ക്. അതായത് മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്താ നോക്കിയിട്ട് തിരുത്ത്. എടാ ഇവിടുത്തെ വൈറ്റ് എവിടെടാ? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Now it's Luis Suarez. De Ligt. Oh, he's felt that, hasn't he? Kimmich. Nicely spread. Back into the middle. Oh, great ball. Real chance here. Oh, it's coming in. In he goes again. Hat-trick. Oh, taken with style. Hat-trick for Ronaldo. There is just no stopping him. He has made the stage his own. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. And with that, the hat-trick is complete. Oh, this has been an immense contribution from one player. He's had a hit! Oh, clear. Well, he got rid because he was under pressure. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Played back in. Some really good ball, but decent hit! sure goal. എനിക്ക് റൊണാൾഡോക്ക് തിരിച്ച് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഗൈസ്, റൊണാൾഡോ ഈ മാച്ച് ഫയർ ഇട്ടോ. പേറ്റുവിനൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. Nice.
Vasco da Gama, perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Eto, just skips past his man. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now that's well seen too. Now it's Cristiano. Wow, guys, defense കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണോ? ഗൈസ്, പേ2വിന് കിട്ടടിക്കാം മാച്ച്. പേ2വിന് കിട്ടടിക്കാം മാച്ച്. കിറ്റടിച്ചു അവൻ കിറ്റടിച്ചു പോയി. റൊണാൾഡോന്റെ സീന് ഗോളുകൾ റീപ്ലേ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 4 ഗോളാ മാച്ചിലിട്ടെ, 4 ഗോള്. എടാ നിന്റെ സെന്റർ ഫോർവേഡ്സ് ആരാ അശ്വിനെ? ഫോർവേഡ്സ് ആരാ? എടാ നിന്റെ ഇല്ലേ ബെയിലൊക്കെ ഉള്ളത്? ബെയിലൊക്കെ നിന്റെ ഇല്ലല്ലോ ഉള്ളത്? 107 ആവുന്നത് അല്ലേ? ആ ബെയിലിനൊക്കെ കറക്റ്റ് CF ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാവുന്നു. കാരണം ആ ബെയിലുള്ളതൊക്കെ CF ഇറക്കി കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ നീ പ്രോഗ്രഷന് ഓട്ടോയിൽ പോവാതെ, ആരായാലും ഓട്ടോയിലൊക്കെ പോവാതെ നിങ്ങക്ക് സൂട്ടബിൾ ആവുന്ന പ്രോഗ്രഷൻ കൊടുത്തു നോക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കളിക്കണ്ടാവും പ്ലേയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതേതാ ടീം? റൊണാൾഡോ കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഫോം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. 4-4 ആണല്ലേ? 4-4 അല്ല, 4-1-1-4 ഫുൾ ഡിഫെൻസീവ്. വിങ് ബാക്ക് അറ്റാക്കിംഗ് വിങ് ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സീന. റൊണാൾഡോ തന്നെ ഇറക്കാം. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. റാഫിന് വേണ്ട, മെസ്സി മതി. ഓക്കെ, ഈ 4-1-1-4 എന്താ വെച്ചാ ഡിഫൻസ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കൊനാമിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആകാനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അറ്റാക്കിങ് എല്ലാം വരും. കാരണം നമുക്കാകെ 4 ഡിഫൻസേ ഉള്ളൂ. ആ 4 ഡിഫൻസ് ഓരോരുത്തരും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത UCL, അതായത് സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ ഇനി റിയൽ മാഡ്രിഡിന് 5 ഗോളെങ്കിലും മിനിമം അടിക്കണം. 5 ഗോളല്ല, 4 ഗോൾ അടിച്ചാലാണ് അവര് ഗോൾ അടിക്കാനും പാടില്ല. റിയൽ മാഡ്രിഡ് 5 ഗോൾ 4 ഗോൾ അടിക്കണം. ബ്രോ സുഖാണോ? ആടാ മിറ്റു, സുഖാടാ. എനിക്കൊന്ന് ഷോർട്ട് സ്ട്രീം ഇടാതെ തോന്നുന്നു, ആരും വരുന്നില്ല. 8 നമുക്ക് ലോങ് സ്ട്രീം ഇട്ടാ പോരെ. Chants of filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibel spared in this collective chorus. It's one! Friendly ആണോ? ഫ്ലെയർ ഓഫീസ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ. റാങ്ക ഡിവിഷൻ മാച്ച്. Is incredible. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticise the defence here. He stepped forth and conquered. I doubt very much that this was in the script. It's Cristiano. Ronaldo. 8 long stream iടാം. Okay. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot. കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോട്ടല്ലേ. Pedri, Kimmich, Cristiano. ഡാഷ് അമത്തണ്ടായിരുന്നു. ഡാഷ് അമത്തിയതാണ് അവിടെ ബോള്. വേണ്ടിക്ക് ഓളടാ. Early goal
to report so far. And the score is... Can he finish? Really well ആ ഒരു taken. ഡാഷിലാണ് ഇത്രയും പോയിക്കത്. Once more, we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Simplicity. 4-4 ഡിഫൻസ് മാർക്ക് നല്ല പാടാണ്. A player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Beckenbauer. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Balotelli ആരാ? Oh, and they really should have been made to pay. Well, I think the opposition was ഇല്ല pretty sloppy in നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് നല്ല ബ്രേക്ക് ആവൂടാ. It was 4-4 also വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ so quickly and very nearly made ടാക്കിലും ഇടാൻ പറ്റില്ല. Nicely intercepted. Kimmich. And it's Fernando Torres. 15 minutes till half-time. Torres showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Kimmich. Oh, easy pickings there. That pass has been well intercepted. And here's Vinicius Junior. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That is good alertness. Costa Curta is there, and he can get that clear. Pedri. Driving through the middle. Kimmich. Messi, very much a man of this moment. Excellent challenge there, uncompromising. That has been cut short. 2 added minutes has been indicated. Costa Curta. Vinicius Junior. Balotelli. There's the shot! Well, now it's a race for the ball. And that's it for the first half. ഹൗസ ഡിയാബി എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ? അവിടെ ഡിയാബി എടുത്തില്ല. പക്ഷെ നിന്റെയിലുള്ള ഡിയാബി സീനാണ്. നിന്റെയിലുള്ള ഡിയാബി അടിപൊളിയാ. റണ്ണ് നിർത്തുന്നേ ഇല്ല, ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സഞ്ജയ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. എടാ അവന്റെ 4-4 ആയിട്ട് പോലെ എനിക്ക് ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Number 20. If you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Number 8. Tonali. Number 10. Rijkaard. Filippo Inzaghi. If they want to counter, they could do with more speed. Messi. Great piece. ഔട്ട്സൈഡ് കളർ Dependability is one thing, and he brings that to his എനിക്കറിയാം അവിടെ മെസ്സി ഉണ്ടാവുന്നു. അതാ ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു പാസ് It's ഇട്ടത്. another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. നല്ലൊരു പവർ ബാക്ക് ഹീലാണെങ്കിൽ So the Gama get themselves into the lead. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. And he's there to retrieve it. Tonali. The attendance for this match was 71,898. Just about up to the hour now. Another pass just keeps it ticking over. Vasco da Gama are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Davis. Oh, that's a key interception. And they've got rid. Rijkaard. And it's Messi. Oh, they could break here. Cristiano Ronaldo.
He's in plenty of space here. That's very neat. ഓ എടാ അവനും കൂടെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് എനിക്കത് ഷോട്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു. De Ligt did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now and he's had a hit. ഊച്ചേ Oh, belter! എടാ വിനിയൊക്കെ എങ്ങനെ അടിക്കുവോ? Gem! An absolute gem! What remarkable powers of recovery! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. This is quite a battle. Look, Peter, I was on the fence before the ball was kicked, and I still haven't moved. He can get that clear. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. That's been cut out, well played. അത് നല്ല മാർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു ഗോൾ വരണം, സിംഗിൾ ബാർ അറ്റാക്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. Kimmich is looking to ഓഫ്സൈഡ് ആവില്ലേ? ഓഫ്സൈഡ് ഓഫ്സൈഡ് ഓഫ്സൈഡ്. caught offside that time. Into the last 5 minutes. എടാ മൂഞ്ചി. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. He's through here. De Ligt cuts out the pass. And he There will be thumps 3 it clear. minutes added time. Rijkaard. Played out to the right. Costa Curta. Yamal. And he cuts out the ഡ്രോ ഡ്രോ. slide. ഗണേഷ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. And we're done. A good watch, more than a good watch. Welcome, welcome. Certainly from a sporting perspective. ഗൈസ് ഒരു Crowd largely satisfied. 3:40 അതായത് ഈ ഒരു മാച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ആരെ കളിക്കണ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഒരു ഗൈസ് വാൻഡിക്കിന്റെ വരെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം. വാൻഡിക്കിന് ഫോം ഔട്ടാണ്, ഡി ഫോം ആണ്, ഫോം ഔട്ടാണ് ഇടക്കിടക്ക്. അപ്പൊ മിറ്റോണ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പ്ലെയർ സെക്കൻഡ്. സാലിബ് കൊണ്ടുവരണം. സാലിബിക്ക് ഫിസിക് ഇല്ല. സ്പീഡുണ്ട്, ഫിസിക്ക് 70 ഉണ്ട്. നോക്കാം. അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് സാലിബിനെ കൊണ്ടുവരാം. വാൻഡിക്ക് അടക്കം ഫോം ഔട്ടോ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ആരെ മാറ്റും? പിന്നെ വേറെ CMF ഇല്ല അല്ലേ? റാഫിനെ വേണ്ട. നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടോ? നൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാം. അതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വരുള്ളൂ എന്ന്. പക്ഷേ മറ്റേ റിച്ച് ബോയ് ഇല്ലേ, അവനിക്ക് അടുപ്പിച്ചു വന്നു. നമ്മുടെ അതേപോലെ 2000 റേറ്റിംഗ് എത്താനായതും സ്ക്രിപ്റ്റ് കാരണം അടുപ്പിച്ച് 4 കളി തോറ്റു. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാവരും മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു മാച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെട്ടു ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലയർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കും കളിക്കണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് ഓർഡർ വൈസ് പോവാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും മൂവി കണ്ടോ? ബസൂക്കയോ ജിംഖാനയോ? ബംഗ്ലാദേശ് പക്ഷെ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ആ മറ്റേ റേറ്റിംഗിൽ നിർത്തിയതായിട്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഉപകാരമായിരുന്നു. ബ്രോ 900 KM എന്ന് വരിക. ഫെബിൻ അറിയില്ല, അത് കൊനാമി വിചാരിക്കണം. കാരണം അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് അടുത്ത പേ ടു വിൻ ആണോ നോക്കാം.
യാ അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫ്രീ പ്ലേയേഴ്സാണ്. വെക്കുമ്പോറും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഫ്രീ പ്ലേയേഴ്സാണ്. മെസ്സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേറ്റുവിനല്ല. ഇതിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ ഫ്രീ പ്ലേയേഴ്സാണ്. പക്ഷെ ബ്ലിറ്റ്സ് മെസ്സി ഉണ്ട്. അയ്യോ മാർക്കാണ് സാബിയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി അവന്റെ ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, if you did just miss it, we are up and running already. ബ്രോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ട് കണ്ടായിരുന്നു. എടാ നീ ഫെബിനാണ് കൊണ്ടൊന്ന് അയക്കിട്ടെ. ഞാൻ ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അറിയില്ല. നീ ഫെബിനാണ് കൊണ്ടൊന്ന് അയക്കി. അല്ല നിന്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ. This is what good chemistry is all about. Oh, that's wonderful alertness. Dida getting this one clear. Alessandro Costa-Curta, doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it do. That's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate... Offside. Messi. And the assistant referee rightly gives him offside. Guys, ബാർസന്റെ ഇന്നലത്തെ ഓഫ്സൈഡ് ടൈപ്പ് ഒക്കെ കിടിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരൊരു ഗോൾ ഇട്ടാൽ നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതൊരു ഓഫ്സൈഡ് ഗോൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. Messi. Vasco da Gama are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Pedri. Van Basten. Van der Vaart did well to step in there. That was more than necessary. Yeah, they were looking for a counter-attack. Van Dijk calmly anticipates. Messi. Now it's Kimmich. White. Oh, good read. That's great positioning. ഇന്ന് മല്ലു പേസ് മാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് വായിക്കാം. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Messi, a player who needs no introduction. He's done very well to take that. Defensive break. A real chance if he can get through. പൊട്ടാനാണ് അവർ ത്രൂ പാസ് ഇട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് മല്ലു പേസ് ലൈവിൽ That was created because of good lively movement which എന്താണ് നീ പറയുന്നത്? dictated the pass. ആദ്യം തന്നെ റിയൽ വേഴ്സ് ബാർസ പറഞ്ഞു. Our very first corner. Has a look and plays it forward. And now a sudden chance to counter. And it's Cristiano Ronaldo. Oh, red, nice interception. ഫാൻ വേർഷൻ പഴയ പോലെ ആയിട്ടോ ബാക്ക് വലിയാൻ തുടങ്ങി. ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡ് പോലെ. Van Dijk kept his eye on it and he's there. Pires, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. And we've reached half-time. Well, it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps more impatient amongst the supporters. റൊണാൾഡോ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ എത്തുന്ന പെർഫോമൻസ് ഇപ്പൊ തരുന്നില്ല. So nothing to show as yet. At the break, it's still there. അതൊരു പക്ഷേ ഈസി ആ ഭാഗത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. No further forward. The score here still 0-0. ഫെബിനെ നീ എന്താ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.
ഇന്നും മല്ലു ബസ് മാസ്റ്ററിന്റെ ലൈവിൽ Substitution for Vasco da Gama. അടിയല്ലേ മനസ്സിലായി അടിയായി Van തന്നെയായിട്ട്. Basten. And the action Number is back on the 9. way. Messi. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Field. Number 10. Filippo And Inzaghi. it's Cristiano Number Ronaldo. 24. Caggiolo. Number 8. Oh, sweet feet. Number 7. That's a good run down the left. Alexander-Arnold. The pressing's intense, and it's paid off. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. So, what can they make of this? ഓഫ്സൈഡ് അല്ലേ? Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. That has earned a reprieve for the time being. Well, they continue each to cancel the other out. It's a decent chance to counter-attack. The attendance for this match was 71,898. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's found a way through. White puts the ball in. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ ഗെയിമർ ബോയ്? ആ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുക. ഈ മാച്ച് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ്. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് മിറ്റോ ആണ് കളിക്കാണ്ട് വേണം. മിറ്റോ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. മാച്ച് കഴിയാനായി. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. എടാ മുമ്പർത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തല്ലേ പ്ലീസ്. Caggiolo with the short one. And that was very necessary. Caggiolo. ഓ റൊണാൾഡോ. Vasco da Gama can try it again now. റൊണാൾഡോ സ്കോർ ചെയ്യും വിചാരിച്ചു. This is their second corner of the game. എടാ മുമ്പർത്ത് കൊണ്ട് നിന്നിട്ട് Deftly away. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. He's there to retrieve it. Costa Curta. Haaland. Now this could be a chance. Can he finish? അലൻഡ് And he was there to get a vital touch. Haaland. അവനൊരു ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർന്നു അവിടെ. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And he can clear it away. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. That is a little undercooked. Now it's Tonali. He's come through and he's had a quick look inside. റൊണാൾഡോ മോനെ ഹെഡിറ. Really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, nicely intercepted. Vasco da Gama finding their passes. There's no flag. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal 2 here. added minutes has been indicated. He has found the way through. Well read. And the danger is averted. എടാ And there goes the final whistle. ബ്രോ എടാ So we കളിക്ക finished കളിക്ക. as we started. Try as they might, neither was able to break through. How would you sum up? മര്യാദക്ക് സ്റ്റണ്ണിങ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ വിട്ട് കോഡ് ഇട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഇത് ലോഡാവുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. 004125 49
MT70. അപ്പൊ അടുത്തതാരാ പറഞ്ഞ? അടുത്തത് ഫ്ലയർ അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൊണാൾഡോനെ ഒന്നും കൂടി സ്പീഡിൽ കൊടുക്കായിരുന്നു. എടാ ദിശാനെ നീയല്ല ഫ്ലയർ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ കളിച്ചോ. ഫോം ഗുഡാണ്, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഫ്ലയർ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദിശാന് കഴിഞ്ഞാൽ CR7. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെയിമർ ബോയ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിമർ ബോയ്. ഓർഡറിൽ പോവാ. അയ്യോ, എന്റെ 4-4 ആ. അതെ 4-4 ആണ്. റൊണാൾഡോനെ കളിപ്പിക്കണം. റൊണാൾഡോ. നന്ദു ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. നമുക്ക് ഏട്ടനെയും അനിയനെയും ഇറക്കാം. അതല്ല ഒന്നുകൂടി നല്ലത്, ഏട്ടനെയും അനിയനെയും ഇറക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ബ്രോ അവിടെ മഴയുണ്ടോ? ഇല്ലടാ, ഇല്ല, അവിടെ മഴയില്ല. നമുക്ക് കളിക്കാം. നമുക്ക് കളിക്കാം. Nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. And as you can see, we've already started. He's had a shot! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught on it here. എടാ സ്കില്ല് ഇടുന്നില്ല. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up. ബ്രോയുടെ വീട് എവിടെയാണ്? പാലക്കാട്. റൊണാൾഡോനെ വെച്ച സ്കില്ല് ഇട്ടതാ, പക്ഷെ വന്നില്ല. Tony Adams. Now there is a proper defender, Jim. Well, not too many Englishmen can rival his leadership qualities, Peter. Real chance! Now, who's going to be first to this? In he goes again! Vasco da Gama have created a real intensity from the start, and there's no sign of any let-up. Couldn't quite squeeze that one through. Neymar. No, that was never going to make it. Neither side yet able to find the net. That'll be a... ബ്രോ ഫ്ലയർ ഇല്ല. അടുത്ത ഞാൻ. ഓക്കെ ദിശാൻ അടുത്തത്. Kajolu. ഫ്ലയർ ഉണ്ട്. അവിടെ കോള് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നെറ്റ് പോയേ. Beckenbauer defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that is a little undercooked. Pedri. Kimmich. Mbappe is onto this. Neymar. Yeah, they were looking for a counter-attack. Pass is just off target. Kimmich. Kajolu.
Kajolu. Cristiano Ronaldo. And the shots! എടാ ഇതെന്തോന്നാടാ? That's just playing it safe and simple. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Rijkaard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Costa Curta kept his eye on it, and he's there. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Some really good ball movement, and the counter is on. And that is expertly dealt with. എന്നാ നമുക്ക് കളിച്ചാലോ? Last act of the first half. Truth be told, perhaps it's not the game that എടാ ദിശാന് ഫ്രണ്ട്ലി എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ ഓടെ ഇട്ടോ, അല്ലാതെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, ലൈവിൽ ചോദിക്കല്ലേ. Traffic to be heavy What have after we the learned from final the first whistle today. 45 minutes? I think it's been a very impressive defensive effort. They've never been broken down and contained the opposition attack. ലൈവിൽ ചോദിക്കല്ലേ. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break. 0-0. നമുക്ക് FF സെറ്റ് ആക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗെയിം. എൽബോയെ നമുക്ക് നൈറ്റത്തെ ലൈവിൽ സെറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ധാരാടങ്ങനെ അടക്ക വിളിക്കുന്നേ. ആരാടാ കളിക്കുമ്പോ വിളിക്കുന്നേ? അവിടെ കോള് വന്നാ നെറ്റ് പോവടാ. BGMI കളിക്ക്. BGMIയോ? BGMI നോക്കാം. അവിടെ കളിക്കുമ്പോ കോൾ ചെയ്യലടാ. ഏതാ ബ്രോ ദിശാൻ? എടാ അത് അറിയില്ല, ദിശാൻ നമ്മുടെ വ്യൂവറാ, സബ്സ്ക്രൈബർ. എടാ ഇനി നോക്ക്. എടാ നിങ്ങൾ എടാ ഒരു മിനിറ്റ്, ആ കോൾ ആരാ നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ആ കോൾ ആരാ നോക്കട്ടെ. ഗുജറാത്തോ? എടാ ഗുജറാത്ത് നിന്നൊക്കെ ആരാണാ വിളിക്കുന്നേ? എടാ അതിട്ടിട്ട് കാര്യമുള്ള, എൻ്റെ കോള് വന്നാൽ നെറ്റ് കട്ടാവും. കോള് വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നെറ്റ് കട്ടാവും. എടാ മിട്ടു ഒന്നുകൂടി ഇട്ടോ കോഡ് ഇട്ടോ, ഞാൻ കയറാം. ഹലോ, എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? ആ ഓക്കെ. അതെ ആ ഓക്കെ. അത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ഒരു 5 മണിക്ക് ശേഷം ആക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല ഇപ്പൊ പുറത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണേ. ആ ഓക്കെ. ആ ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആ ആ എത്ര? 50 ആണോ? അല്ലല്ല, ഓക്കെ. ആ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പൊ പുറത്താണേ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. എടേ ഒരു ലൈവിന് വേണ്ടി എത്ര കള്ളം പറയുന്നടേ. പറയാ. സ്ക്രീൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ കേട്ടോ.
എടാ നിങ്ങളുടെ കമന്റ് നോക്കിട്ട് എനിക്ക് ചെറി വരുന്നടാ. ചെറുപ്പിക്കല്ലേ ഫോൺ സംസാരിക്കുമ്പോ. സീരിയസ് ആണ്. ലൈറ്റ് കോൾ ഓൺ ആക്കിയില്ല. LT കോൾ. എടാ എന്റെ ഫോണിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതെ ഫോണിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് ഫോണിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. സിനാൻ ബ്രോ നാളെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? എവിടേക്കാണ് വരുന്നത്? പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ പാലക്കാടിന്റെ പുറത്ത് എവിടേക്കാ? എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച്? എടാ കോള് വന്നപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കമന്റ് കണ്ട് ചെറി വന്നു. പുറത്തേക്കല്ലാന്നോ? അല്ലുവിന്റെ അനിയനുണ്ടോ? ഇല്ലല്ല, അല്ലുവിന്റെ അനിയൻ ഇല്ല. അല്ലുവിന്റെ അനിയന്റെ പേര് അല്ലു തന്നെ. പുത്തൂര് വേല. പുത്തൂരോ? പുത്തൂര് കേട്ടുണ്ട്. എടാ മറ്റേ പാലക്കാടിന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പുത്തൂരിക്ക്? ഇപ്പോൾ ആരോടാ ബ്രോ കളിക്കുന്നേ? എടാ ഇപ്പൊ മറ്റേ മിഥുൻ അവന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കളി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല ബ്രോ. നമുക്ക് കളിക്കാം. എടാ CR സാറിനെ കളിക്കാം. എന്താണ് ഇഷാൻ എന്നല്ലേ പേരുണ്ടായിരുന്നു? ഇഷാനല്ലേ നിന്റെ പേര്? ഒരിക്കൽ കട്ട് ചെയ്ത പിന്നെ കോൾ. പാലക്കാടിൽ തന്നെ പുത്തൂര് എന്റെ വീട്. അത് മനസ്സിലായടാ. പക്ഷെ പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്ന് പുത്തൂരിക്ക് എത്രയുണ്ട്? This really is the place to be. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. The action has already started. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Fernando Torres really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Kajolu. Beckenbauer deals with that comfortably. Diaby. Great ball if he can get there. Deftly away. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Well timed, excellent interception. Oh, that looks a cracking ball. Pedri is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Pedri. Oh, now here's an interesting matchup. Fernando Torres. എടാ അവൻ ഗ്യാപ്പ് തരുന്നില്ല. പ്ലെയർ ഞാൻ കളിക്കട്ടെ. എടാ ദിശാനെ നമുക്ക് അടുത്ത് കളിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് നിന്റെ കൂടെ തന്നെ. Pedri. And here's Stoichkov. Kajolu. Has a goal! ഓ ഏതാ ഗോള്? Vasco da Gama! And it's Vasco da Gama who take the lead. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. Fernando Torres simply knew the ball was asking to be hit first time because of the way it arrived. And boy, did he hit it. Vasco da Gama have broken through. It's 1-0. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Oh, that's well spotted. And it's Neymar. Well, that's beautifully weighted. Mbappe. He's in a good position here. Kajolu. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Beckenbauer getting this one clear. Kajolu. Rijkaard.
And the referee brings the എടാ first half to a close. പൊട്ടിക്കുളങ്ങര So ടു there we are, പൂത്തൂർ half-time. നോക്കിയിട്ട് Both പറയ്. teams head into their ഓക്കെ ഓക്കെ, respective dressing room, and while there was a അതായിരിക്കും നല്ലത്. genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It's still very tight here. The പുത്തൂരല്ലേ, game is പുത്തൂർ. still up for grabs, and the half-time score 1-0. Any opinion you'd like to express on the first half? Vasco da Gama clearly എടാ ഫ്ലയർ ഉണ്ടോ? benefiting ഫ്ലയർ from their homework. They've dealt വാച്ച് with ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ everything that's been നെക്സ്റ്റ് thrown at നീയാണ് them. Have been smart കോഡ് on the ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, Vasco da Gama head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. സിനാനിക്ക ഓർഡറിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതെ അതെ, നിന്റെ ഓൾഡ് ചാനൽ പോയത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നോടാ? ഇല്ലടാ എൽബോയെ, അത് പോയി. 30K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായതാ, പോയി. And the second എല്ലാം half gets പോച്ച്. underway. Vasco da Gama carrying a one-goal lead. Maldini. Inzaghi is onto it in a flash. Now it's Messi. Messi looking to penetrate opposition lines. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Looks a good ball through. Diaby! യാബി ഏതാ? Too much on it, and that's the keepers. Vasco da Gama are still that goal to the good. He could be in here. Inzaghi. There's the hit! അടിക്കറാത്. Beckenbauer can get it clear. Tonali. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Messi going face to face with his great rival. Kimmich. Now it's Pedri. ഓ, നൈസ് ഗോൾ. They've scored! പെഡ്രിന്റെ കിടിലൻ ക്രോസ്. And they're firmly in control. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. Oh, shooting chance! ഓ, ജസ്റ്റ് മിസ്സിനാ പോയത്. Just lacked a decent പക്ഷെ finish. ലൈവിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ക്വാളിറ്റി കുറവ് പോലെ ഇല്ലല്ലേ? A further threat on the break. ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാ ഓൾഡ് ചാനല്. ഞാൻ നോക്കി, അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു നോക്കി, അവര് നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. This interception, his positioning was spot on. Now there's the clearance. And it's Inzaghi. Always onto this. And he's quick to snatch it back. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Cristiano Ronaldo ഇവിടെ ഇവിടെ really അങ്ങോട്ട് തന്നെ needed ഇടുള്ളൂ. to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Fires from distance. ഫേക്ക് ഷൂട്ട് ഇട്ടതാ, പക്ഷെ ആ ലാഗ് കാരണം അത് പോയി. To save. Cristiano Ronaldo is offering a right smile there. Time and again they are repelled. Pedri is looking to set free a runner. He's got away. എടാ ഓഫ്ലൈൻ ആയി തോന്നുന്നുണ്ട്. എടാ അടുത്ത പ്ലെയർ കേറിക്കോ. ഞാൻ കോഡ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് മാച്ച് ഒന്ന് ബാക്ക് ആവട്ടെ. മാച്ച് ബാക്കായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് അടിക്കുക? ബാക്കായി.
तेरे नजरों में झांका किया मुझको. Let's go. എടാ ഫ്ലയർ കോഡിട്ടോ. എവിടെ അരമണിക്കൂർ കറങ്ങോ? ബ്രോ എടാ ഒരു മിനിറ്റ് കോഡ് മിട്ടു ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ് നൈസ് കളി 0-0-41-67-80 IG ഫ്ലയർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നെയിം ആണോടാ? എടാ 10 മിനിറ്റോ 6 മിനിറ്റ് ആക്കാം 6 മിനിറ്റ് ആക്ക് ഫ്ലയറേ 6 മിനിറ്റ് ആക്ക്. എനിക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈം പെനാൽറ്റി കളിച്ചിട്ട് മതിയായി. 10 മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. എടാ 6 മിനിറ്റ് ആക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അനക്കു കളിക്കണ്ട 6 മിനിറ്റ് ആക്ക്. അതെ എടാ പിന്നെ മാറ്റൂലല്ലോ. എടാ ഫ്ലയർ 6 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബാക്ക് അടിക്കുവേ. കളിക്കാൻ വയ്യ കൂടുതൽ കുറെ പേരത്ത് കളിക്കാനുണ്ട്. ദിശാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് CR7 ഉണ്ട്. എടാ ദിശാനെ കളിക്കാം ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. ഓക്കെ 6 മിനിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ 6 മിനിറ്റ് ആണ്. എല്ലാരും കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ അപ്പോ എൽബോയിന്റെ ഒരു ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിം പ്ലേ നമുക്ക് കാണാം. ഇല്ലടാ രഘു മാർക്ക് ചെയ്തില്ല ആരെയും മാർക്ക് ചെയ്തില്ല. RIP P2W അതാണ് RIP to P2W ഗൈസ്. മോഞ്ചലാളിയ ചുമ്മാ അടി തന്നെ. നീ നിന്റെ അടി മനസ്സിലാവും. So it's down to business here. That's a little off target. He's played him through. Great ball if he can get there. And he's managed to get free. മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചാൽ മതി. Get that clear. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah, aggression, hard tackling. മെസ്സിന്റെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണോ തടുത്തേ? അതൊക്കെ മെസ്സിക്ക് 9 നമ്പറാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ നമ്പറൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല. അത് അവര് റാൻഡമായിട്ട് നമ്പറുകളാണ്. And we have our very first corner. And it's been taken short. Now it's Kimmich. And now they can spring out of defence. Played back in. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, there's a probing ball. And it's Messi. And here's Torres. That is good pressure, just hounded him off it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And they can counter here.
Messi, the man we've all come to watch. Neither side yet able to find the net. No way through. You can never be short of runners in the space, as long as the space... എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ലോങ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നേ? മര്യാദയ്ക്കൊരു പാസ് ഇടുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചു. It's their second corner of the game. He gets me. Oh, Vieira, bro. Oh, Vasco da Gama. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Vasco da Gama have penetrated for the first time. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Defender is not giving up on this. White got a long way forward to join the attack. Shifted upfield. That's a nicely measured pass. And the shot. അടിപൊളി. എന്റെ ടീം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു. No shortage of confidence there. അടാ സ്റ്റോയിക്കോവിച്ചേ. At least the crowd are appreciative of his efforts. That's really well cleared. Fernando Torres. Now it's Stoichkov. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Maldini getting this one clear. It looked promising, but the final ball is just not quite right. Added time. White. Oh, can he get onto this? Oh, red. Nice interception. പക്ഷേ എന്നെ സ്റ്റോയിക്കോച്ച് അവന്റെ ഡിഫൻഡറായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് മാറ്റട്ടെ അവനെ. Decent watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that അണ്ണനെ തമ്പിനാക്കാം. encouragement from. I would say the mood is അണ്ണൻ തമ്പിയാ നല്ലത്. neither negative nor positive. You still have to approach this like ഇതുണ്ടോ? ഇതാണ് അണ്ണൻ. ഇത് തമ്പി. Vasco da Gama leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. സബ് ഇറക്കുന്നുണ്ടോ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ അടുത്തത് ആരാ പറഞ്ഞേ? അടുത്ത ദിശാനെ നീയല്ലേ? കോഡ് സെറ്റാക്കിക്കോ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങട്ടെ, കളി കഴിയുമ്പോ ഇട്ടാ മതി. Number 11, Cristiano Ronaldo. Substitutions taking place. RIP to P2W guys. And the action is back underway. Vasco da Gama carrying a one-goal lead. Maldini. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change. Makaleli could move up a gear here. Pedri. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Kimmich. It's a lovely, neat pass. Oh, that's well spotted. Cristiano Ronaldo being hunted in tax. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Might want to be careful there. Pedri! Oh, nice. He scored! Bro, code ready ആണ്. Okay. 2 up and threatening to pull clear. The attendance for this match was 71,550. Vasco da Gama are sitting pretty. 2-0 up. ആളൊന്ന് ഓടി കാണിക്ക്. Screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. തമ്പി അടിക്കത്. അണ്ണൻ He ടേൺ certainly കണ്ടില്ലേ? wasn't in the mood to take any risks. Pedri. അതാണ് തമ്പിന്റെ പാസ്. Yes! And surely that settles it.
തമ്പി ഫയർ ആട്ടോ. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. അവിടെ ഇപ്പൊ ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു കളിക്കണ്ടായിരുന്നു? ഫ്ലയറിന്റെ കൂടെയാ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. Substitution on the field. Number 20, Van Nistelrooy. Time for a change in personnel. Well, you have to feel a little for the player being taken off here. I think he's been made the scapegoat after that, but I guess something had to be done. I suppose it did need a little change. Vasco da Gama find a position of real strength now. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. White. Now it's Messi. Stood up well to him there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Maldini promptly onto that, and that is that. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. എനിക്ക് മതി കടന്നത്. ഓ വിയറിന്റെ നൈസ് ഗോളായിരുന്നത്. To recover this. Oh, he's been caught napping. 2 added minutes has Messi. been indicated. Vasco da Gama do have a chance to counter here. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. He's found the way. It's അതാ ഗോളാ വിചാരിച്ചു. That is the last effort. എടാ ദിശാനെ കോഡിട്ട്. Vasco da Gama can look back on a nigh on perfect. ഗൈസ് റൊണാൾഡോണ് പവർ. Super contest in which they swept their opponents aside. നിന്റെ കൂടെ കളിച്ചാൽ ആവൂലോ. ആവില്ലല്ലോ. അതെന്താടാ എൽബോയെ? ജിജി ബ്രോ, ജിജി വെൽപ്ലൈ ബ്രോ. അവിടെ കോഡിട്രാ. സാബി മോഞ്ചിച്ച്. ആടാ സാബിന്റെ ഡിഫൻസ് പൊളിവറ. എടാ CR7 ഇല്ല. ദിശാൻ. അടുത്തതാട്ടോ മറ്റേ CR7. ഗൈസ് ക്യാച്ചഡ് ഇൻ 4K കണ്ടോ നിങ്ങള്? ആർക്കും മനസ്സിലായോ? ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി? മനസ്സിലായില്ലേ? അതെ ജയിക്കങ്ങനെ മിനിമം എന്താ ഇത് നോക്കി. പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ നല്ല ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ട്. എടാ അവന്റെ ഈ റൂമിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണെന്നാടാ അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടും തോറ്റ ഒരു മണ്ടൻ തന്നെ. റൊണാൾഡോ പി പി. ഓ കാണിച്ചറ തമ്പി ഞെറക്കാം. ഇത്രയും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. ബ്രോന്റെ കണ്ടീഷൻ പോസ്റ്റ് ഇടാമായിരുന്നു ജയിക്കാനായിരുന്നു. അതെ ടാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കില്ല. ടാറ്റിക്സാ ഇതാണ് വിന്നിങ് മെറ്റീരിയല്.
എടാ അവനക്ക് ഇത്തിരി സഹതാപമുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ ഗുഡ് ഇട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സലന്റ് ഇട്ട് തന്നെ. എക്സലന്റ് ഇട്ടതിനെ ഇപ്പൊ ഭാഗ്യത്തിന് എന്റെ റാൻഡ് വിട്ടു, എന്റെ വോസ്റ്റ് ആക്കിയതാണെങ്കിലോ. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. And as you can see, we've already started here. Van Dijk calmly anticipates. Oh, it's come loose. He's found the way through. He's in it, surely. Cleared without hesitation. Shot could be on. Real chance. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mbappe. He's had a shot. ഇതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇത്ര പറഞ്ഞത്, അതായിരിക്കും. And it's Vasco da Gama who take the lead. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. Quarter of an hour played. Cantona! Oh, save. And that's what you call inspired goalkeeping. Bro, ദിശ നോക്കിയല്ല നാദാ. അതെ. And we have our very first corner. And he's taking no chances there. In with a header. ഓ തോക്കിയല്ല നാദാ. Not this time, but a lot of applause for the thoughts. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a അതാ എനിക്കറിയാം. കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞാന് 6 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ആക്കിയോ നോക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയത്, പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരും കറക്റ്റായി പൊട്ടു. Substitution for Arsenal, number 15. Arsenal choosing to make സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്കിയല്ലേ. Freddie Ljungberg coming on the field, number 18. nicely intercepted. ഓ മൂഞ്ചല്ലോ. Number 19. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Kimmich. And here's Mbappe. That is good alertness. He's through here. This is what good chemistry is all about. Corner. ഇതിനേക്കാളും നല്ല എനിക്ക് വോട്ട്സിട്ട് തരും. ഇത്രയും നേരം കണ്ടീഷൻ നോക്കരുത്. അതെ. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. Oh, that's a key interception. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Arsenal finding their passing. ഓ അവട്ടടാ. It's a goal! They have hauled themselves Cantona. back into it. And it's another really good show of character. I love the spirit and togetherness they muster. Never know when they're beaten. And he stuck it away as if laser guided. Big chance! Goal! Vasco da Gama! വാസ്കോ ഡ ഗാമ സ്കോസ്. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Van Dijk. Another pass just keeps it Tada. ticking over. ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റോ. Bops him off it and wins back the ball. Pedri. Out towards the flank. Last-ditch defending, but that'll do. Added time. Cantona. They've got to make this nice and quick. He's got a sight of goal. ഛേ, ദിശാൻ ഒരു ഓവർ ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺ തന്നെ. അതെ. Game of thrills, all square in the
refreshing. They went a goal down and... There's the whistle for half-time. And it has been a pretty crazy game so far. The game played out in ചെക്കൻ extraordinary fashion. കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും കണ്ടീഷനിലാണ് പെട്ടത്. Neither side നമ്മൾ holding back here. It has ഫ്രണ്ടാണ്, been നീ റൂം ഇട്ടോ എന്നിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് വിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. right to half. All of the same, please. Score at the interval, 2-2. ഇൻവൈറ്റ് ഇടാ, ഇൻവൈറ്റ് ഇടാ. Substitution. എടാ അവനക്ക് ഗുഡ് ഫോമറിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം അവനില് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ എപ്പിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സാ. Cristiano Ronaldo. Terrific header. ഓഫ് സൈഡ്, And the whistle's gone, presumably for offside. ഓഫ് സൈഡ് ബ്രോ, ഓഫ് സൈഡ്. എടാ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുന്നേ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുത്തിയോ? ഇല്ലല്ലോ. റൊണാൾഡോ PP. എടാ റൊണാൾഡോ PP ഞാൻ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് PP കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഗെയിമിലല്ലേ. Kimmich. Fletcher cuts it out. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Inzaghi. Vasco da Gama come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Kimmich. Messi. Oh, well played, well sorted out. Rummenigge. Vasco da Gama can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have The stirred a attendance little for this concern. match was 71,649. He cuts out the supply. He's played him through. McAllister. And Dijk gets across to intercept that. He's in plenty of space. ഓഫ് സൈഡ് മറക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഫുഡ് ഇവിടെ കളിക്കാണ്ട, എന്തിനും നല്ലത് ഓൺലൈനിൽ കളിക്കുന്നയാ. അതെ അതെ. എടാ എല്ലാരും ഒന്നും ഇല്ലടാ, ഒരാളിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാരും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. That is good pressure, just hounded him off it. Vasco da Gama still have the cards to affect this game. And here's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, Red, nice interception. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Neither of these two want to come off second best. Cristiano Ronaldo. Pedri. Up he goes! Amigos. Goal! Vasco da Gama! And again they hit the front. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. Vasco da Gama get themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Pedri. It's a really well-measured ball. Vasco da Gama certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. റൊണാൾഡോ കയ്യും വീഴ്ച നിൽക്കുന്ന അവിടെ. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. GG bro, well played. And that's it.
Well, that was good. A GG, terrific well played, well advertisement played. for attacking football. Both sides glad to trade blows to set out. ഓക്കെ, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ഇടാം. എടാ നിന്റെ ഇൻ ഗെയിം നെയിം എന്തായിരുന്നു? ഇൻ ഗെയിം നെയിം എന്തായിരുന്നടാ CR7? മൂഞ്ചി. ഞാൻ വണ്ടിയിലായിരുന്നു. അതാ. ഓക്കെ, ആദ്യം. ഓക്കെ. ദിശാം ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ്. നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ. എടാ ഓൺലൈനിൽ കയറുന്നേ ഉള്ളൂ. റൊണാൾഡോ PP എടാ ഇതാണ് റൊണാൾഡോനെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ, ഡോൺ ട്രൈ അഗൈൻ. അവൻ വീണ്ടും ചാറ്റിൽ വരും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? അവൻ വീണ്ടും വരും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചാറ്റിൽ വരും തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടു. അല്ലേ കുട്ടാപ്പി ലെഫ്റ്റ് ദ ചാറ്റ്. ക്രിസ് ബ്രോ അവൻ ലൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ചാറ്റിൽ വരില്ല. വരും തോന്നിയില്ല. എൽബോ എസ്റ്റ് സത്യം. ബ്രോ 1v1 കളിക്കോ? ഗ്യാങ് അടുത്ത മാച്ചിൽ കയറിക്കോ. അടുത്ത മാച്ച് വാ. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഹെൽബോയ് നിക്ക് കളിക്കണോ? ഹെൽബോയെ എടാ ചെഗു നിക്ക് കളിക്കണോ? ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ് PP. ഷെൽജിം ബ്രോ കാണിച്ചരാം ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ ഹെൽബോയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാങ് കയറിക്കോ. എടാ ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തറാ. PP ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചരാ. റൊണാൾഡോ സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. അണ്ണനും തമ്മിന് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറങ്ങിയ മതിയോ? ഉണ്ടാ. Let's go. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ഗെയിമിൽ കയറട്ടെ. എടാ ഈ മാച്ച് കഴിയാനാകുമ്പോ അറിയാൻ മതി ബ്രോ. വീഡിയോ ഇടുവോ? എടാ ഗ്യാങ് വീഡിയോ ഇടാം. എനിക്കൊരു സമയം കിട്ടിയില്ലടാ. അതാണ് ഇപ്പൊ ലൈവ് വരുന്നത്. വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത്തിരി സമയം പിടിക്കും. അതുകൊണ്ടാ. ഇടാ ഉറപ്പായിടാ. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And nobody in this atmosphere can hide from Sonny Heung-min. Big Munji. Massive goal. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Oh, delicious. Such devilish curl. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. Vasco da Gama are already chasing the game. They didn't envisage that. Nods have reclaimed it. Van der Vaart. അടിക്കാം. നോക്കാം. അവിടെ ചാറ്റ് നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ പോയി. Van der Vaart. That has been cut short. Costa Curta. Rummenigge. He's only too happy to take that back. Vasco da Gama are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And he was quick to react. Pedri. Played out to the left flank. Oh, that's a key interception.
White. Rijkaard. And here's Stoichkov. Mbappe. Oh, that was no routine save. Mbappe സെൻട്രയ്ക്ക് sharp കറക്റ്റ് there. ഗോളിന്റെ That's കൈക്കടിച്ചു. very well played. And we have our very first corner. Adams with the clearance. Kimmich's cross. And that has been cleared. എടാ കറക്റ്റ് ഒരു ലോങ് ത്രൂ പോലെ ആയല്ലോ. That'll be a throw in. ബ്രോ ടൈം എത്രയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്? 6 മിനിറ്റടാ. Kimmich. That is a great pick out. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right എടാ players for ഫുള്ള് that. കവറിങ് ആണല്ലോ. മാനുവൽ സ്വിച്ചിങ് ആണോ? Son Heung-min. No messing about, just bludgeoned away. Oh, he's done very well to take that back. Costa Curta. Vasco da Gama certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. മാനുവൽ സ്വിച്ചിങ് ആണോടാ? Messi. Costa Curta. Keeper's got good distance on that. Pedri. 2 added minutes has been indicated. That pass has been well intercepted. Rummenigge. മാനുവൽ സ്വിച്ചിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓപ്പോണന്റ്. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. Please make sure Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this Tight is marking, very that's right. savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Substitution for Vasco da Gama. Number 15, Mbappe. Whistle goes, and we start the second half. Stoichkov. Number Vasco da 9. Gama can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Inzaghi. Number What's it 16, for? Passes എടാ short. ഓഫ്സൈഡ് ഓഫ്സൈഡ്. number And the whistle's 24. gone, presumably for offside. Substitutions taking place. This interception, his positioning was spot on. Well, that is one way to stop him. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And he thumps it clear. Maldini. Vasco da Gama still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the break. Guardiola did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. The attendance for this match was Adams gets rid without 70,987. sophistication. Played back to the goalkeeper. Costa Curta. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Some really good ball movement. It's inside! ഓ Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. എടാ നൈസ് ഗോളടാ. SK വൺ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ടാ. Two up and threatening to pull clear. What a great header, got plenty on that. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly.
So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Vasco da Gama truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Mbappe, and he's managed to get free. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. De Bruyne! Oh, just yes, കേട്ടോ. Pedri. Kimmich. ഓഫ്സൈഡോ? To get himself offside. ഗൈസ് അടുത്ത് അവിടെ ചെഗു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ? Adams. Nicely aimed pass. Has been indicated. Time added on will be 2 minutes. Pedri. ജി വെൽ പ്ലേഡ് ബ്രോ, വെൽ പ്ലേഡ്. നൈസ് കളി. That. Vasco da Gama Let's perhaps go. ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement. കോഡായിക്ക്. ആദ്യം ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ്. ആദ്യം ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ് ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാമോ? ഹോണസ് എടാ കളിക്കാം. അടുത്തത് ഹെൽബോയ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൽ പ്ലേഡ് ഗൈസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? 0055 2087 ശബരി X3. ചെറുക്കൻ്റെ സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഡീസന്റ് സ്കോഡാണ്. ഫെർണാണ്ടോ ടോറസ് PP. ഗ്യാങ് ആണ് പറഞ്ഞേ. ഗ്യാങ് ആണോന്നോ? ഓ ഗ്യാങ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ആരായിട്ടാ? നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഗ്യാങ് ആണ്. ഗ്യാങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോണേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ. അയ്യോ, എക്സ്ട്രാ ടൈം പെനാൽറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ബ്രോ ഞാൻ ഓൺലൈനിലുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗ്യാങ് ഈ മാച്ച് കഴിയാനാകുമ്പോ കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യ്, ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യ്. ഓക്കെ. നിന്റെ ഇൻഗെയിം നെയിം എന്താ? ഇൻഗെയിം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യ. ഇൻഗെയിം നെയിം എന്താ? Let's go. അവന്റെ 4123 ഡേഞ്ചർ ഫോർമേഷൻ ആണ്. അയ്യോ, രണ്ടാള് ഫോം ഔട്ട്. വില്യമിനെ നോക്കണം. എംബാപ്പെ ആണോ മാർക്കോ നോക്കണം? മാർക്കോ. ആ പയ്യനെ വഴിക്ക് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. നെയ്മറുടെ നെയ്മർ DP. ബ്രൂണോ പോയിട്ട് നെയ്മർ DP. ഓക്കെ. എടാ അവനെ പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് അവനക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അതാവാം. എന്താന്ന് പേര്? അണ്ടിമൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ.
And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Stoichkov looking to get on the end of this. They'll want to make the most of this turnover. That's a shade optimistic. Bako is offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the passengers lack pace. That was probably asking just ആ too കേറി much. വിചാരിച്ച He പോലുള്ള did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Wesley Schneider, he may be small in size, but he's big on influence, and if he has lively movement around him, he'll find the runners. He's the pivot for all that goes forward. I'm thinking the same. He will be a central ഓ feature. നൈസ് പാസറാ Goal! Brazil! And Brazil take the lead. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. Brazil have broken through. It's 1-0. എടാ അവൻ ഫുള്ള് ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ആണ് Everyone expects to put the ball in the net. ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ടാസ്ക് ആണ് White is one whose deliveries we all know about. Heads it! Last-ditch defending, but that'll do. Tries to dink it through. Maldini spots it and intercepts. Vasco da Gama are behind here, despite their domination of possession. Kajolu. They've got to make this nice and quick. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Rijkaard. Now it's Van Basten. എടാ Neuer deals with it. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടടാ They need to play this quicker in transitions like this. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh no, no circumventing this opponent. Van Basten showed plenty. Could be danger here. എടാ എന്താണ് സാലിബിനെ ഇറക്കാത്തെ Schneider. Pedri. Kimmich. Vasco da Gama certainly could do with a... Stoichkov! ഗ്യാങ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു Vasco da Gama are back in business. The purest possible contact. What a fabulous strike. Yeah, I just thought he made great use of his upper body there. It would have taken something really special to keep that out. That has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talent on show. എടാ എന്തായി നെറ്റ് പോയോ ബ്രോ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റ് മാർക്കും മാൻ മാർക്കും വേണ്ട ഞാൻ ഇടാറില്ല ബ്രോ അതാ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ആദ്യം നെറ്റാടാ പോയത് ചെകു പോയോ എടാ ഹെൽബോയ് നീ ഓഫ്ലൈൻ ആയോ എൻഡിങ് മാച്ചോ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി എന്താ പറ്റിയ കളിയാ അറിയില്ല ബാക്കായി എൻഡിങ് മാച്ച് വന്ന് ഇല്ലടാ ഞങ്ങളെ മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ ഗ്യാങ്ങേ മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരാം ഇത് നമ്മൾ ഹാഫ് ടൈം പോയാലായില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് ക്രോസ് ഇടാവുന്ന സമയത്ത് പോയടാ
അത് ഗോളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം ഡിഫൻഡേഴ്സ് അടുത്തില്ല. ഗൈസ് ആരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല. മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്, ലൈക്ക് അടിക്കുക. മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കാൻ നോക്ക്. ഗൈസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വരാം, ചൂടെടുക്കുന്നു. എടാ എന്താ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്തെ? വേറത്തെ കുളിക്കുക ഗൈസ്. എടാ സ്ക്രീൻ എന്താ ഡാർക്കായി? എടാ ചെഗു സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. സ്റ്റാർട്ടായി. ഒരു മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈമാണോ അത്? അണ്ണൻ തമ്പിനാണ് അതാ പ്രൊഫസർ കേട്ടെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എവിടെ എല്ലാരും? ഗ്യാങ് ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ? ഓൺലൈനിലില്ലേ? ഈ മാച്ച് കഴിയാനാകുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കോഡ് അയച്ചാൽ മതി. So welcome one and all to a picturesque evening Welcome here. one and all. All the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Such scenes here, a sea of team colours ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. If you're just joining us, we are already underway. സാക്കയാണോ ബാക്ക്? സാക്കനൊന്നും ബാക്ക് നിർത്താനുള്ള. You know, Peter, even from up here, I can sense a quiet determination from Rivaldo. Someone is real chance! What a wonderful goal! Iniesta, the big old names player. earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. So a breakthrough already. And he's quick to snatch it back. De Ligt is there, and he can get that clear. Fernando Torres. Oh, played right into his path. Oh, that's fabulous. Shapes to shoot! Cristiano. And they're at it again in double quick time. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. Vasco da Gama are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. And Torres! Torres. And more and more and more. എടാ സവനെ പോയി അടിക്കോ നീ? Incredible spell. They are flying. You just know there is no stopping that. Attacking tips. Fantastic. Right on the bootleg. Attacking-ന് പ്രത്യേകിച്ച് ടിപ്സ്. It was a really potent strike. Vasco da Gama find a ടോറസ് position എങ്ങനെയുണ്ട്? of real വലിയ strength കുഴപ്പമില്ല. now.
പക്ഷെ To be ചില സമയത്ത് മാത്രം ആള് expected, മൂഞ്ചിക്കും. they've gone and stepped it up. എന്റെ മിസ്. ഞാൻ ഡിലേയിൽ ബോൾ കിട്ടി വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്ക് വെച്ചതാണ്. സംഭവം അതിൽ ബോൾ ഇല്ല. Brazil give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Torres. Cristiano. It's Cristiano Ronaldo. റൊണാൾഡോ സീന്. What a hit! What a hit! എവിടെ നിന്ന് റോക്കറ്റ്. Anthem. About as smooth as it gets. And the lead is 3. It is surely done. The purest possible contact. What a fabulous strike. Is it Drogba! And he's lifted it Drogba. over. Drogba reacted so well to bring that ball under control. Looked easy too. Iniesta. And it's Drogba. De Ligt. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Rivaldo. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Here's Barcola. ക്രോസ് ആയിരിക്കും. Dida claims it. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, this looks sharp. And here's Torres. Torres carries the ball down the right. Iniesta! ടോറസിന് മച്ചു എന്റെ അക്കൗണ്ട് തന്ന സ്കോഡ് റെഡിയാക്കി ആക്കി തരും. ആടാ നീ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചാൽ മതി. പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കട്ടെ, ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും അയക്കണ്ടേ. കാര്യം വിശ്വാസമില്ല. A matter of fact, why take extra touches? Vasco da Gama are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Now, who's going to be first to this? Marquinhos. Quality ball. De Ligt kept aware, and it is reclaimed easily. And the half-time whistle goes. Well, what a half. For one, pretty much ideal. 5 ഷോട്ട് 5 ടാർഗറ്റ് 5 ഗോൾ. ഏതായാലും And we're only halfway through. എല്ലാരും ഫോമിലാണ് കളിക്കുന്നത്. പാനി മാറ്റണ്ട. Well, I've seen very little to indicate a comeback. It's late on. They've committed to this game with great desire and heart, and there's no need to back away from that. Vasco da Gama have continued without fuss to do their thing. They have impressed hugely in the first 45 minutes, and this is the very... And the shots! ഓടാ നൈസ് ഓടാ ചെകു. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. അബി വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ലൈറ്റ് മേടിക്കണോടാ, ലൈറ്റ് മേടിക്കണം. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. And the pass is intercepted. Rivaldo going face-to-face with his great rival. Kimmich. Iniesta. Now it's Cristiano Ronaldo. He's through, now is he in? Oh, it's come loose. Driving on and making good progress. മാർക്കിനോസ് കൊണ്ട് അത്ര ദൂരം പോവല്ലേ. And that's put paid to a promising move. He really is being given no time to think on the ball now. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. The attendance for this match Brazil needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Now it's Kimmich. Now it's Cristiano Ronaldo. And back it goes. De Ligt. Bastoni makes the interception. Schneider, who's set up one goal so far, and he's being shifted off it. Now that's ഞാൻ വരട്ടെ, വന്നോ അടുത്ത കളി. നെക്സ്റ്റ് he's മാച്ച്. through here, and he's intervened well there. White. They need to play this quicker in transitions like this.
Pedri is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. എടാ അടുത്തത് വേറെ ആരും ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ കയറിക്കോ. Just eases him off the ball. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Looking for options for movement. Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. Vasco da Gama clearly now in lead preservation mode. Played back in. Belletti. Oh, good read. That's great positioning. So good. ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാം. ഫ്രീ ഫയർ നോക്കാം. Substitution for Brazil. ഓ ഗ്യാങ് അല്ലേ? ഓക്കെ. Number 11, number 14. Pops him off it and wins back the ball. Coming on the field. Time added on will be 2 minutes. Number 10. He's shifting through the gears here. 20. എടാ ചെറുപ്പോ നൈസ് കളി ബ്രോ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓൺലൈനിൽ കയറട്ടെ. നെയിം പ്രോണ് വൈറ്റി നെയിം DP. ഞാനൊരു നോബാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലടാ. എടാ ചെഗു നൈസ് കളിയറാ. ലൈറ്റ് ഇടട്ടെ. ഇത് ഇവിടെ മഴക്കാറ് തുടങ്ങി. ടീം കോഡ് ഇതാ. എടാ ജോടെ ചെഗു ഏതാ കളി? മഴക്കാറ് വന്നടാ. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് പോയി. ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ശരണം. ബ്രൂണോ വൈറ്റ് നെയ്മർ DP. ഇതല്ല അത് FF പ്ലേയേഴ്സ് ടീം കോഡ് ഇതാ. FF പ്ലേയേഴ്സോ? എടാ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കണോ സ്ട്രീമില്? എന്താണ് അഭിപ്രായം? എടാ വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ മതിയാവും. എടാ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കേറിക്കോ. ആണോ? ഒന്ന് നോക്കാം. എന്നാ നമുക്ക് ഞാൻ നൈറ്റ് നോക്കട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് നൈറ്റ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ. നോക്കാം, ഇന്ന് നൈറ്റ് പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ. ഗൈസ് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടാ പ്രിയചന്ദ്രൻ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഗ്യാങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. കളിക്കണ്ട്. പ്രസ്യൂം FFO. എടാ ഇവൻ എന്താണ് ഈ സ്കോഡായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ? ഈ സ്കോഡ് വർക്കിംഗ് ആണോ? പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പോ ഇത്തിരി ടഫാണ്. ഇത് അടുക്കി വെച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർമേഷൻ കണ്ടോ അവന്റെ? മറ്റേ എന്താണ് ദിനേശോ ഡാനിഷോ എന്താണ് അവന്റെ പേര്? ബിനേശോ. അവനെ കാണാനില്ലല്ലോ അതിന് ശേഷം. ഒരുപാട് ബ്രൈറ്റ് ആവും. Nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. And already we're underway here. Wood Prowse. Oh, super find. Rijkaard and good hit! Oh, yes. That's a half-decent try. That's a little unfortunate. He had a lot of people. എടാ അവന്റെ ഈ ഫോർമേഷൻ പെട്ടി ഷേപ്പാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നിരക്കണ പ്ലേയേഴ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
Sandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's not... Neymar! Oh, nice shot. That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Nice shot. Ward-Prowse to take it as usual. You start as you mean to go on, Peter. Make this a good one. And it's hoisted clear. Conte! Keeper gets just about enough of it. Conte put absolutely everything he had into that. Maybe better look next time. The pass is intercepted. And he thumps it clear. Van Dijk. And it's Iniesta. Fernando Torres. Torres. Getting this one clear. So it is still 0-0. Fake shoot ഇട്ടടാ വന്നില്ല. And that is wildly off target. Fernando Torres controlled that Fake shoot with വന്നില്ല. ease and really ought to have followed it up with a goal. Oh, this looks sharp. Now it's Torres. Well, played right into his path. He is through here. Great hit. Iniesta. Oh, Vasco da Gama. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Vasco da Gama have broken through. It's 1-0. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Rijkaard. Whatever he had in mind, that was not it. Looking for options for movement. Neymar. Neymar! And the ball's come loose here. Van Dijk tries to clear. Guti. Now the finish! It's loose now, they want to get it back. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Next ഞാൻ ബ്രോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഓക്കെ പ്രീ FF എമിസ് കാലൻ നെക്സ്റ്റ് കോഡ് ഇടാം ബ്രോ ഓക്കെ എടാ ആരാ നെക്സ്റ്റ് ചന്ദ്രൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചന്ദ്രൻ അല്ലേ ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തോ ഇല്ല ഓ അവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചന്ദ്രൻ അല്ലേ ഓക്കെ That's another throw. 2 added minutes has been indicated. Van Dijk is there and he can get that clear. Fernando Torres for Iniesta. Distributed tidily. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And the first 45 minutes are up. Well, a very decent watch up to now, but just the one. എടാ അവന്റെ ഫോർമേഷൻ പറ്റിശീപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നൈസാ കേട്ടോ And combative throughout. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can ഞാൻ take a lot ഫസ്റ്റ് of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആരാണ് positive. To നോക്കട്ടെ approach this like it's 0-0. Vasco da Gama head into the dressing room, pleased with the thought that they had. എടാ ഗ്യാങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോന്യൂസ് ആടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ during the break. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ നീ വന്നിരിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഗ്യാങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ നീ എടാ ചന്ദ്ര നീ ഹോന്യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഹോയിനസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഹോയിനസ് അല്ലു ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം എടാ അല്ലു നിന്റെ ഏട്ടന്റെ അടുത്തേ ചെഗുവിനെ അറിയോ ചോദിക്കി ഹെൽബോയ് ചെഗു അവനെ അറിയോ ചോദിക്കി അവൻ തന്നാലുണ്ടായിരുന്നു Number 8.
Vasco da Gama carrying a one-goal lead. Coming on the field, number 7, Alexander-Arnold. Number 13, Cristiano Ronaldo. Number 10. That's been intercepted. That was well played, well stopped. That has been cut short. Kimmich. Vasco da Gama come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. Alexander-Arnold. Yeah, they were looking for a counter-attack. Nicely intercepted. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can. Shapes to ഓ നൈസ് ആ ഫോർമേഷൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോടാ. Really ഞാനാണ് ഞാൻ anticipating ടൈറ്റ് that well, മാർക്ക്. didn't he? അല്ലുവിന്റെ അനിയൻ അടാ അല്ലുവിന്റെ അനിയനാണ് Their second corner of the game. They've played it short. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. That's tidy. And that's been repelled. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Rodri kept his eye on it, and he's there. Pedri. Oh, that's such a good run. More of that, please. എടാ എവിടേക്ക് അടിക്കുന്നേ? ഇക്ക പറഞ്ഞതാ ശബരിയാണ്. ആ അതെ അതെ. Vasco da Gama were again presented with an opportunity to എടാ അപ്പൊ അവനവിടെ അവന്റെ ലൈവ് നമ്പർ. White. Vasco da Gama surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Passing nice and neat. Vasco da Gama leading here by this still precarious 1-0 margin. Now it's Cristiano Ronaldo. Picked out brilliantly. Costa Curta getting this one clear. And it's Cristiano Ronaldo. Look at the space here. And the shots! റിയൽ നെയിം എന്താ? സിനാൻ DC സെർവർ സെറ്റ് ആക്ക് ഒരെണ്ണം. ബാർസലോണ ജയിച്ചു. അതെ അതെ, ബാർസലോണ കിടിലൻ കളിയായില്ലേ? A finish of great intelligence. He just understood and he executed. DC സെർവർ സെറ്റ് ആക്കണം. Yeah, the right touch in moments like that is key. 4-0. ഞാൻ കണ്ടു കളി കണ്ടു. Chirpy, cheerful and contented. എടാ മറ്റേ ഹോനസ് ക്രിയേറ്റ് Great satisfaction from it. Filippo Inzaghi picking up the എടാ ഞാൻ മറ്റേ ആദ്യത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നജീം അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആക്കി തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നജീമിനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അവൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ട പോലെ ചെയ്തു തരാമോ പറഞ്ഞു. പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല. മോറിബ്യോസ് 007. എടാ 8 മിനിറ്റോ 6 മിനിറ്റ് ആക്കടാ. എടാ 6 മിനിറ്റ് ആക്കി കളി. എല്ലാവരും കൂടെ 6 മിനിറ്റ് കളിക്കാറ്. എടാ 6 മിനിറ്റ് ആക്ക്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ കളി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാട്ടാ. നമുക്ക് നൈറ്റ് വരാം, അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം?
ഞാനല്ലേ നിശ്ചയത നീ തന്നെ. അടുത്തത് പ്രിയചന്ദ്രൻ. ലൈക്ക് അടിക്ക്. വേണ്ടിക്ക് അങ്ങോട്ട്. കിട്ടുന്ന സ്കോഡാണല്ലോ. ഈ മാഡിസൺ സീനാട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മാഡിസൺ മറ്റേ അതിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. ഈ മാഡിസൺ വന്നിട്ട് റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോഴാണോ ആരുടെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു 2 ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിന്റെ അവിടെ തോന്നുന്നു. ബ്രോ FF കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ആടാ FF നൈറ്റ് സ്ട്രീം ചെയ്താലോ എന്നുണ്ട്. FF Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, the ബ്രോ നൈറ്റ് വരട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പോ കളിക്കാൻ പോണം. ഓക്കെ. The game itself. And already we're underway here. Nice sequence of passes this. Looking tidy in possession here. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Football കളിക്കാൻ പോണം. ഓക്കെ. The team forward and he can make those marauding runs from box to box. പോയിട്ട് വാ. Vieira. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Pedri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, this looks sharp. And here's Suarez. Oh, he's been caught napping. Well, he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Now it's Luis Suarez. Shapes to shoot. എടാ ബാക്കില് ബോൾ നിർത്തി കളിക്കുന്നില്ല ഇനി മുതൽ. That has earned a few nods of approval from the bench. എന്റെ കോസ്റ്റക്കോട്ടൊക്കെ ചത്തിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. Make all the difference on these set pieces. Kaká goes short. And now they can spring out of defence. He's looking to set free a runner. Vasco da Gama, so far providing no real test at all for the goalkeeper. Rijkaard. Now it's Stoichkov. And it's Luis Suarez. And here's Scholes. Cadiolu does really well there, he is strong. Passing is crisp and sharp. Suarez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Cadiolu. Fernando Torres. And Stoichkov! Goal! Vasco da Gama! And it's Vasco da Gama who take the lead. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, the technique generates the power in that situation. And once lag അടിക്കുന്നടാ. goalkeepers up against it. Vasco da Gama have fired themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from... Luis Suarez! And he's there to belt it away. Has a look and plays it forward. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Well, he's done very well to take that back.
Danger averted for now. But he has slightly undercooked that one. Vasco da Gama clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Whistle goes for half-time. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And, well, there was a genuine flow about the game. Most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. I don't care. 1-0. I think on the whole the team linked up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to be a little എടാ പ്രിയാചാന്ദിന് ലൈവില് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാച്ചിന്റെ സ്ട്രീം വേണ്ടി ചെയ്യാം. Vasco da Gama കളിക്കുന്നുണ്ടോ? in possession of a 1-0 lead. Number They're 13. already back up and running after half-time. Taking place. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Yeah. And here's Suarez. ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടടാ. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Pedri. And it's Rijkaard. Oh, easy pickings there. And he's found a way past. Oh, good ball. It's Van Basten! പിടുത്തം ഉണ്ടടാ. He has done it! Bayer Leverkusen back on level terms. Yeah, they've Okay, only okay. got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talent on show. It could go either way. Stoichkov. Saliba cuts it out. And for a moment you felt that was going somewhere, but he's gone for goal! And that's caused a worry or two. Suarez has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. Vasco da Gama still have the cards to affect this game. എടാ റൊണാൾഡോയും മര്യാദയ്ക്ക് എടുത്തടിക്കായിരുന്നടാ. Oh, he's managed to get it all wrong. Cristiano Ronaldo has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Dida can claim that. Luis Suarez. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back Zakaria. down, and to be honest, that's how it should be. Nicely aimed pass. Kimmich. And here's Cristiano Ronaldo. A reprieve, albeit perhaps momentary. Some really good Stoichkov! Points for And that is certainly Play not match what കഴിഞ്ഞിട്ട് he had കയറാം. in mind. Do I really need to tell you? Live Peter, കഴിഞ്ഞ് that has കളിക്കാൻ to വാ. do better, especially from there. എടാ നോക്കട്ടെ. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. And here's Suarez. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. എക്സ്ട്രാ ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ടോവേ? 30 more to come. Well, look, this has been a In hard the- encounter, Peter, so mistakes are far more likely over the next 30 എടാ എക്സ്ട്രാ minutes. ടൈം ഉണ്ടടാ. And just a quick reminder So all square, we need a winner, Anyone and we appearing will be back intoxicated for or behaving extra in time. an എക്സ്ട്രാ ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ. Thank you very ജി much ജി for ജി your cooperation. കളിക്കാനോ അത്? ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. Substitution on the field. Number 14. Scholes. Number 10. Into extra time we go. Coming on the field.
Number Across the 17, quarter. Olise. Now Neymar. Number 11, Neymar. Substitution. And that interception was most Foul, necessary. bro. That's great positioning. So good from him. Zakaria. Oh, good read. That was well played. Well stopped. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And it's Van Basten. Now it's Neymar. The ball is loose and the chase is on. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Kajolu. Kajolu. Olise. Van Basten. Van Basten unable to make it happen for all his good intentions. Pedri. Pedri. They've reached the midway point in extra time. Just a quick announcement and an exciting one. We're 90 minutes long gone, 15 of an extra 30 have also gone, and the search for a winner is still on. Truly, this is a punishing game on bodies and heads and minds. The outstanding question, the only question, is there still room for one last bit of drama? Dudley man. Tara. പേര് മാറ്റിയോ നീ ജോടെ പേര് മാറ്റിയോ Substitution on the field. ലോകം മാറ്റാൻ മറന്നിട്ടുള്ള നീ Vieira. Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? Conte. Substitution in They progress. have given it everything. It's been grueling. But who will be standing at the very end? And that interception was most necessary. That was well played. Well stopped. Cristiano Ronaldo. They've got to make this nice and quick. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Alexander-Arnold. That's really well manoeuvred. ലാഗ് അടിക്കുന്ന ഞാൻ ജോഡല്ല നീ ജോഡല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നീ ജോഡല്ല അപ്പൊ പിന്നെ നിൽക്കാൻ നീ ജോഡാണോ അല്ലയോ എന്ന് Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. അവൻ വന്നിട്ട് കളിക്കാം വന്നു Referee looks at his watch and blows his whistle. എടാ പെനാൽറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ Sides in the end, not for the want of. എടാ പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അപ്പൊ സെൽഫ് ഗോൾ അടിച്ച് കളി തീർക്കട്ടോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ എന്താ കളി തീർന്നു കളി തീർന്നോടാ അതല്ലേ കളി തീർന്നു എടാ വെൽപ്ലേ ഹോണസ് വെൽപ്ലേഡ് 0070615 അറിയാതെ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഓൺ ആക്കിയത് കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് നീ പറയുന്നേ അവിടെ ഇത് അടിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല 0070615 ഓക്കെ ബാക്ക് അടിച്ചോ ഓക്കെ എന്തോടെ കറങ്ങുന്നു എടാ FF ഒക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ലൈക്ക് അടിക്കൂ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഗൈസ്
ലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇളകുന്നില്ലല്ലോ. വേർത്ത് ഒഴുകാണ്. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് വിത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയ ചന്ദ്രൻ. ഓക്കെ, ഇതായി നമ്മൾ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. നമ്മള് നൈറ്റ് വരാൻ നോക്കാം മാക്സിമം. ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇത്തിരി ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് വയ്യാതെയായി. ഒരുപാട് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇനി സ്ക്രീനിൽ നോക്കാൻ കണ്ണ് കിട്ടില്ല. ഈ വർക്കിന് പോണവരെ ഈ 2 സ്ട്രീം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വർക്ക് കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെയ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പൂജ്യം 007 34 20 9. എടാ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒന്നും വേണ്ട. എക്സ്ട്രാ ടൈം വേണ്ട, പെനാൽറ്റിയും വേണ്ട. എനിക്ക് വയ്യത് രണ്ടും കളിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. നമുക്ക് പുതിയ ഏതെങ്കിലും പ്ലെയർ നോക്കി കളിപ്പിക്കണം. Aim of position key. The one who can do some better things. ഫെർമിൻ ലൂപ്പസിന് ഇറക്കി നോക്കിയാലോ. ഫെർമിൻ ലൂപ്പസ് ഇന്നലെ ഏതാ കളി ഫെർമിന്റെ? ഇന്നലത്തെ കളി കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഫെർമിന്റെ കളി. ചെക്കൻ തീ കളി. അവനക്കൊരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്. പക്ഷെ അവ ചാൻസ് കിട്ടി. പക്ഷെ അവനക്ക് ഗോളിന് വരെ ഒരു അസിസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ അവനക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി. ആ ലെവൻഡോസ്കിക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ അവൻ ഹാപ്പി ആയി. പെഡ്രി PP കാണിച്ചത്. ഫിനിഷിംഗ് പെഡ്രി. എടാ PP വേഗം നോക്കിക്കോ. ലൈവ് ഒന്ന് ബാക്കറി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഫ്ലെയർ SS എടുത്തോ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. എന്താടാ ബഗ്ഗായോ? ഇല്ലല്ല. കിട്ടാന്ന ബ്രോ ജയിക്കും. എടാ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഫെർമിൻ ഇറക്കി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഫെർമിൻ എങ്ങനെയുണ്ടാവും കളി? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു തോട്ട്? എങ്ങനെയാണ് ഫെർമിൻ കളിക്കോ? ഫോം ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു തേങ്ങ. ഫുൾ ഫോം. പ്ലെയർ പ്രോ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ഏതാ ഡബിൾ ടച്ചും ത്രൂ പാസിങ് കൂടി കൊടുത്താ ചെറുക്ക സെറ്റാ. ഏതാ കാർഡ് നോക്കിക്കേ. നമുക്ക് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഇനി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ് വേഗം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യാനുള്ളതാ. അവൻ പ്ലെയറെ മാറ്റിയല്ലേ. ജൂലിയൻ അൽവാറസ്
ഗോൾ പോച്ചറാണ്, അത് ഡീപ് ലൈനാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഗോൾ പോച്ചറിന്റെ അൽവാർസ് കാർഡ് കിട്ടിയല്ലേ സെറ്റാണ്. അത് POTW കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, മറ്റേ നോർമൽ ഇല്ലേ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ടച്ച്. അൽവാർസിന്റെ ഒരു സാധാ POTW കാർഡ് ഗോൾ പോച്ചറിന്റെ പഴയത്, അത് സീന് കളിയാ. പക്ഷെ അതിലെന്താ ഡബിൾ ടച്ചും ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്കില്ല് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. We have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. We have already started here. Fermin. Oh, Fermini. Oh, that's well spotted. Munji. They've got to make this nice and quick. He's picked his way through. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Kimmich. Oh, lovely feed. He is such a good mover. And he's quick to snatch it back. Fermin. Oh. Just off target. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have Torres thought he target would hit the target. Well, they've got it back in a hurry. He's having a go. That is a super hit, but it was always just off target. Well, the keeper looks perplexed. That was it with real ferocity. Vasco da Gama are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Fake shoot And for a moment, time stood still. Really was just waiting to pounce on any slip-up, and he was gifted a chance. He won't be happy with that one. Costa Curta. Fermin. And here's Torres. Gives it back. Fermin. Oh, that's neat. Looking for the runner. And he was quick to react. And it's Fernandez. Torres. Goal! Vasco da Gama! There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. Vasco da Gama have broken through. It's 1-0. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition, no force to come out. No, that's been intercepted. Costa Curta. Messi. White. That'll be a throw-in. Well, that is commitment to the cause. എടാ പെട്രോന്റെ BP കിട്ടിയില്ലേ ഫ്ലയറെ? Size really matters, and it's time to make it matter now. Fermin അടി ചെയ്തു. Fermin മിസ്സാക്കാൻ ചാൻസ്. Messi plays it short. Vasco da Gama are looking to go forward now. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. There will be 1 He minute was at clearly a time. disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. എടാ ഫൗൾ. Oh, that's a foul and the whistle's gone. And no surprise, that's a booking. എല്ലോ ഇവിടുന്ന് കിക്ക് കയറോ? ആരിനെ കൊണ്ടടിപ്പിക്കും? ഫെർമിനെ കൊണ്ടടിപ്പിച്ചാലോ? ആരടിക്കണു? So what can they conjure from this one? And this the perfect Ronaldo. opportunity to create Ronaldo a അടിക്കും. cushion between them. ക്രിസ്ത്യാനോ കയറുവോ? അയ്യേ അത് കറക്റ്റാടാ. പക്ഷേ Oh, and with that, the നോക്കിയേ ആ half-time ഗ്രാഫ് whistle നോക്കിക്കേ. blows. And it's a half which has simmered along nicely.
warming up to what may be a more open second half to follow. Changes Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Vasco da Gama. റൊണാൾഡോന്റെ കിക്കിന്റെ ഗ്രാഫ് കറക്റ്റ് The ആയിരുന്നു. narrative is, at least in terms of the scoreline, so far so good. Alvarez. Number 29, Barcola. Number 21, Pedri. Messi. Coming on the field, Fernando Torres. Number 9, Cristiano Ronaldo. Beckham. That gets things going for the second half. Vasco da Gama definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Lucas. Now it's Cristiano Ronaldo. Offside, bro. Set free a runner. Oh, that's such a good run. More of that, please. Oh, this looks sharp. He's shifting through the gears here. Excellent challenge. എത്ര റോഡിഗറിനെ ഓടി തോൽപ്പിക്കാൻ വയ്യ. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Van Dijk makes the interception. Beckham! And that's what you call inspired goalkeeping. ഞാൻ കറക്റ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ടു, പക്ഷെ ഷർട്ടിലല്ല കൊണ്ടത്. Beckham standing over it. ലൂപ്പസിന് ഒന്നും കൂടി ബാലൻസ് വരാണ്ട്. Cleared away. Oh, he's been caught napping. And that should get the job The done. attendance for this match was Well, that's good stuff. This is better. 72,306. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run. And Torres! It's loose and there's a race for the ball. Cristiano Ronaldo. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. That's a shade optimistic. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And here's Beckham. Maldini gets good distance on it. ലൂപ്പസ് ഒരു അടിപൊളി പാസ് ഉണ്ട്. They've got to be quick moving this forward. Well, that's beautifully weighted. Oh, that's fabulous. Real chance. Really ലൂപ്പസ്. And this is getting better and better. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Vasco da Gama could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still Torres? ലൂപ്പസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊന്ന് സ്കില്ല് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ആവും. 2 added minutes has been indicated. Time added on will be 2 minutes. GG bro, GG. And we're Well done. played. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി 8 അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ സ്ട്രീമിൽ കാണാം. ഓക്കെ നമ്മുടെ എംബുവിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്ലിന്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ എംബുവിന്റെ ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ എംബുവിന്റെ ലൈവ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാലോ. അപ്പോൾ അവന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടാം. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലൈവ് സ്ട്രീം കാണാം. ഓക്കെ.
Bye guys. Bye.